ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਵੇ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਸੈਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲ ਤੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸਤੇ ਚਾਨਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਣ ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਔਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ
नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियार पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पारे ठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्यार पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। 10 8 8 सठ चारे खानी, ये वर्तन है सगल संसार। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहार। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमला पाती। राम भगत रामानंद जाने, मंगला हर मंगला। नेत मंगल राजा राम राय को, उत्तम दीरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन स्वामी कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परम आनंद बखाने। मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, शैन पने पज परमानंदे। सुंद संध्या तेरी देव देवा कर, अद पत आद समाए। सेद समाद अंत नहीं पाया, लाग रे हो सरनाई। ले हो आरती पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाए। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, लख न लखिया जाए। तात तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। पंचे शब्द अनाद बाजे, संगे सारंग पाने। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा यारता, जी दयाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का स्वाता। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जी। पनिया शादनी का, अनाज मंगो संसी का। गो पेस मंगो लावेरे, इत ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा यारता, जी गोपाल तेरा यारता। स्वैया याते प्रसन्न पाए महामुन, देवन के तप में सुख पावे। जाग करे वेद करे पाव, ताप हरे मिल ध्याने लावे। चाल रे ताल मृदंगियो पंग, बाबलिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गान, जाशे अपशर नृत्य देखावे। शंखन की तोन कंटन की कार, फूलन की बर खाबर खावे। शंखन की तोन कंटन की कार, फूलन की बर खाबर खावे। आरती कोट करे सोर सुंदर, पेख परंदर के बाल जावे। दानत दक्षिण देखे पर दक्षिण, पाल में को कम आछत लावे। होत कोलाहन देवपुरी मेल, देवन के कुल मंगल गावे। हे राव हे सास हे करना निध, मेरी
ਆਪੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। और न मांगत हो तुम देखा चाहत हो नित मैं सोई कीजै। शस्त्र न स्योत हिरण पीतर जूझ मरो तो साच पतीजै। संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम एह बार दीजै। पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आखत रे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मात एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबो वेद कहे हम एक ना जान्यो। सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाए ग्रह की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाए ग्रह की लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चन प्रताप ते देवन बड़ेओ प्रताप। तीन लोग जय जय करे हरे नाम सत जाप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भोगते श्याम भव शोभं सर्वदा सर्व जुगते। दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग। कीता लोड़िए कम कीता लोड़िए कम सोहार पे आखिए महाराज। कारज दे सवार कारज दे सवार सतगुर सच साखिए महाराज। संता संग निदान संता संग निदान अमृत चाखिए महाराज। पै पंजन मेहरवान पै पंजन मेहरवान दास की राखिए महाराज। नानक हारे गुण गाए नानक हारे गुण गाए अलख प्रभ लाखिए महाराज। जाचक मंगे दान जाचक मंगे दान जाचक मंगे दान जाचक मंगे दान। दे प्यारिया महाराज देवनहार दातार देवनहार दातार। मैं नित चितारिया महाराज। निखुट न जाई मूल निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया महाराज। नानक सब दे अपार नानक सब दे अपार। तिन सब किश सारिया महाराज तिन सब किश सारिया महाराज। सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। ता सरदा पूरिए महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। ना कबहू चूरिए सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। तां दुख ना जानिए महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। तां हर रंग मानिए महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। तां जम का डर केहा महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। ता सद ही सुख देहा महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। ता नव निध पाइए महाराज सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल। ता सच समाइए महाराज ता सच समाइए महाराज ता सच समाइए महाराज। तेरियां सदा सदा चंगियाइयां तेरियां
ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਮਾਲ ਜਿਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਮਾਲ ਜਿਓ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਕਾਂਤੇ ਚੇਤ ਕਰੇ ਹੋ, ਕਾਂਤੇ ਚੇਤ ਕਰੇ ਹੋ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਨਾਨਕ ਚੂਰ ਮਾਰੇ ਦੋਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਚੂਰ ਮਾਰੇ ਦੋਹਾਗਣੀ। ਨਾਨਕ ਚੂਰ ਮਾਰੇ ਦੋਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਚੂਰ ਮਾਰੇ ਦੋਹਾਗਣੀ। ਨਾਨਕ ਚੂਰ ਮਰੇ ਦੋਹਾਗਨੀ, ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾਨੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾਨੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾਨੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾਨੇ ਹੋ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਕਾਂਤੇ ਚੇਤ ਕਰੇ ਹੋ, ਕਾਂਤੇ ਚੇਤ ਕਰੇ ਹੋ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ठाकुर गाइए
ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए जाको हार रंग लागो इस जुग में, जाको हार रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वसता के, आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए जन के चरण वसे मेरे हियारे, जन के चरण वसे मेरे हियारे, संग पुनीता देही, संग पुनीता जन की तूर देहो कृपा निद, जन की तूर देहो कृपा, जन की तूर देहो अंतर्जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक
दास यही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। जन की तूर देहो कृपा निध, जन की तूर देहो कृपा निध। नानक के सुख नानक के सुख नानक के सुख ठाकुर गाइए आत्म रंग। सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। ठाकुर गाइए गाइए वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु जी। जिस तू रखे तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सकल संसार, तुझ ही अंतर सगल संसार। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे जन नानक तूड़ मंगे तिस
गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो सास गिरास ते आए मेरा हार हार जो सास गिरास ते आए मेरा हार हार सो गुर सिख गुरु मन पावे सो गुर सिख गुरु मन पावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे वाहिगुरु 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 जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो आप जपे अवरे नाम जपावे ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾ ਕੇ ਜਗ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਗ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮੁਖ
ਮੁਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ 35 ਸੋਧ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ 35 ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਡੂਰ ਨਗਰੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਾ ਕੇ, ਖਡੂਰ ਨਗਰੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਾ ਕੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਈ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਈ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਈ। ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਨਗਰੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਵਸਾਈ, ਨਗਰੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਵਸਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗ ਸੀ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗ ਸੀ ਆਈ। ਯਾਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੋ, ਯਾਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੋ, ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਹੋਵੋ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਹੋਵੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਨਣ ਨਵਾਂ ਖਿਲਾਰ ਗਏ। ਮਿੱਠਾ ਉਸਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਉਸਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਣਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਜਵਾਬ, ਗੱਜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਛੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਕਮਰ ਕਸਾਸੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਮਰ ਕਸਾਸੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਣ ਕਿਰਪਾਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਗੱਡ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਗੱਡ ਲਿਆ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਹਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਹਾਲ, ਹਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ, ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨੋ ਨਿਤ
आवे धाए घर नौ नित आवे धाए प्यारे पंजा तो अमृत छाके प्यारे पंजा तो अमृत छाके गोबिंद सिंह गुरचेला खवाए गोबिंद सिंह गुरचेला खवाए सजिया खालसा गुरु गोबिंद सिंह सजिया खालसा गुरु गोबिंद सिंह लड़ लागे गुरु ग्रंथ दे नाल लड़ लागे गुरु ग्रंथ दे नाल बलाई सोनाल बलाई सोनाल बलाई सोनाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निधान जा कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार हे संत है कै सदा संग ने धारा आधार हे ठाकुर हौ दासरो मैं निर्गुण गुर नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। गुरु दी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी पासों खिमा मंगना चाहुंदा हां जो चंद क मिंटां विच आप जी दे सामने इंग्लिश विच विचारां जो ਸਿੰਘਾਂ ने हुक्म कीता सीगा। थोड़ा आप जी ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ जो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Satguru Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj has blessed us all with the ability to spend time in their glorious charan, their glorious lotus feet. Time is of the essence, so I'm going to be very, very brief because we've got almost 12-13 minutes left. In the 12-13 minutes, I want to talk to you about a few things. Firstly, that a Sikh only does those things that his Guru has done before him. Satguru Guru Nanak Dev Ji Maharaj was the first Guru of Sikhi and was the first Guru who spent time in prison for the sake of fallen people, for the sake of people who are being oppressed and repressed. Satguru Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj spent time in prison. Satguru Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj blessed us in Talang Rag, in the Talang chapter of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, some predictive bachans, some instructions to Bhai Lalo Ji, in which he predicted that times were going to turn on their head and the invaders from Kabul will come and they will create loads of destruction and kill loads of people in India at that time. And fair enough, soon enough, exactly that happened, because Satguru Guru Nanak Dev Ji Maharaj's bachan are true to this day. So in the face of adversity, in the face of repressive rulers like Babur at that time, Guru Nanak Dev Ji Maharaj showed them that truth will always speak up against injustice. If we look further on in our Itihas, we find that Guru Hargobind Ji Maharaj, Satguru Guru Hargobind Ji Maharaj, we call them Bandi Shod Guru. Bandi means being incarcerated or imprisoned, and Shod means freed from. So Guru Hargobind Ji Maharaj freed 52 kings. Those 52 kings, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ,
Kyon Chale Gur Chali. These kind of Raja, these kings who were so blind, they were blinded by the darkness in the prison that they're facing, the adversity, the conditions that they were in were very degrading, and they had been there for a long time. There's 52 kings. And Satguru Guru Har Gobind Ji Maharaj, hearing their internal pleas, answered their cause, even though the bahana or the excuse was that the ruler at that time, Jahangir, wanted Guru Har Gobind Ji Maharaj to pray for him on the conditions of some made-up stories by the Pandits in the court. People who had vair or enmity towards Guru Har Gobind Ji Maharaj stirred up things, and they called Guru Har Gobind Ji Maharaj to Gwalior. Anyhow, Guru Har Gobind Ji Maharaj, in those days that he spent, there's 40 odd days spending in the time of praise of Vaheguru Kalpur, doing katha and explaining the meanings of true life and giving true light to these Raja. The conditions in that jail improved so much. Where they were repressed and depressed, now there was light, and where there was crying and sorrow, these people, by hearing the praise of Kirtan and Katha, because Maharaj says, Katha Kirtan Sukhdayi. Katha and Kirtan, by listening to it, is Sukhdayi. It gives you Sukh. Not just Sukh in this world, but in the world hereafter as well. So we should take opportunity to do this in our lives. Satguru Sri Har Gobind Ji Maharaj saved these 52 kings and brought them out of the prison. That's why we call Bandi Shor when we celebrate the Bandi Shor Divas. At that time, whilst Guru Har Gobind Ji Maharaj was in jail, the spirit of the Singhs was also, and the Sikhs were also in Chardigala. There were two great Gursikhs. Their names are Bhai Parana Ji, Bhai Langaha Ji, Adik. There's loads of great Gursikhs at that time. Bhai Bidhi Chand Ji, who had great Gursikh Jivan, had a lot of Simran Bhakti in them, and they were prepared to do anything for their Guru. Even Maharaj kehndे ne, Jiska tanam manatan sab tiska soi sugad sajani tinhi sunaya dukh sukh mera tau bidni ki khatani. Satguru Guru Arjan Dev Ji Maharaj there in that shabd talks about oneness, talks about focus on Akal Purkh Vaheguru. And when you have that focus on Akal Purkh Vaheguru, then your mind, your tan, your body, your man and your tan, your mind and your wealth, all is considered to be belonging to Guru Har Gobind Ji Maharaj or Guru Sahib, Vaheguru. And no one else matters then. The torturer in the jail, the police officer interrogating, the people who put people in jails nowadays for truth, they don't come into it. The law of the country doesn't come into it, because the law, the legality that a Gursikh lives by is the eternal truth, which is higher than any country's truth. Yes, Satguru Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj says to us that we should consider the law of the country that we live in. But at the end of the day, when that law turns against you, like it is at the moment for Devinder Singh Pullar, it is a frivolous case. A frivolous means that there's hardly any facts on which this person should be considered to be guilty of any crime. Yet he is on death row. If people who have studied law, if you study the law of any country, you will find that there is always a loophole. There's always a loophole. In the last few weeks, I had the opportunity to spend time with Gyani Rajendra Singh Ji. Gyani Rajendra Singh Ji, for those who did not meet them whilst they were here in the country, were one of the Singhs who were fighting alongside Sant Janal Singh Ji in Darbar Sahib. Out of the 150 odd Singhs, Gyani Rajendra Singh Ji was of 40 Singhs who survived and was caught by the government at that time in Darbar Sahib. And his stories are quite harrowing about what actually happened in jail. I'm just going to refer to one incident because I'm going to talk about the legality and how high the law was of a Gursikh at that time. Two incidents. Firstly, by Harminder Singh Sandhu, who was the president of he was the president after Bhai Amar Singh Ji, but he was a representative of the All India Sikh Student Federation. He was caught alongside Gyani Rajendra Singh Ji. When they were taken in jail, they had kumbals wrapped around them and they were shifted from airport, I'm cutting the story very short, from Rajasthansi airport, they were taken by plane to a jail in Rajasthan. Rajasthan is a very desert land, it's very hot at that time, in the June days following the attack on the city of Harmandir Sahib.
And Gyani Rajinder Singh Adik and the other Singhs, there was almost 300 of them, including Sangat at that time. They were taken to Ajmer jail. And in Ajmer jail, they went through extreme torture. For 6 months, they didn't see sunlight. They were locked up into small cells, small circular cells, which they refer to as chakkiyan. And in those cells, they went through the most extreme torture. And the only things that would keep them going was the spirit that was given to us by Guru Sahib through Gurbani and the Bani that they knew of by heart, or by just seeing the face of a Gursikh in the opposite cell when they opened the cell doors. That's what kept them going at that time. And Gyani Rajinder Singh relates quite a few incidents. One incident was when the police officers were interrogating them, the CBI officials come and they were torturing them like nobody's business. I mean, talking about serious torture like battering them with chairs. I talked to Gyani Rajinder Singh, I said, tell me a little bit about what happened. They would get wooden chairs and break the chairs on their backs. They would hang them upside down by their case sometimes, and sometimes with their hands behind their backs upside down sometimes for days on end, and whipped. Then they were urinated on. They had their lower parts, the abdomen, electrocuted. They went through extreme torture, and a lot of Singhs at the time gained Shahidi in the jail. But just when spirits would be down, there would be certain Singhs who would stand up and do something extraordinary. There's one such Siddiqui Singh that Gyani Rajinder Singh referred to, was when they got posted from Ajmer to Jodhpur jail. The Singhs were taken there after some while. And at Jodhpur jail, there was a Singh who was reciting his Sukhmani Sahib part with the Gutka Sahib, because at that time, the leniency began to come in and they had access to Gutka Sahib. And after a short while, a new inspector of the jail came through, and he was really, really strict, and he was a despotic type person. He was like almost perverted in his thought and his sense. And Gyaniji related that as soon as he came in, he made even stricter. The roti they would get had chilies in it. There was hardly any sabji. There was nothing. 2 kilos of water to do ishnan in. And in that very difficult period, this Singh was ordered to be beaten up by lathis, by lathis. And this Singh was reciting Sukhmani Sahib really loud. And as he recited Sukhmani Sahib really loud, the wardens and the other officers came around and surrounded him with lathiyan, and they battered the hell out of him. But that Gursikh Siddiq was so brilliant and so amazing, his chankara didn't break. He sat there with Sukhmani Sahib Gutka in his hand reciting it, and as they were hitting the lathiyan on him, the lathiyan kept breaking and banging into the faces of the police and the wardens themselves. And when Gyani Rajinder Singh and other Singhs would see that, they would get so inspired by it. Another incident was Harminder Singh Sandhu was talking about the legality of this country, or the country that they're in, being very low and considered to be, every Singh should have knowledge of the law that we're sitting in and that we're sitting under. And Harminder Singh Sandhu, when the going was tough in jail in Ajmer, and the warden came through, he sat for an hour talking to the main warder, the main officer of the whole jails at that time, who had come for a visit, and explained to them and won them over with arguments how they weren't enforcing the rule of law in the jail. And once he won and succeeded in his argument, the leniency in that jail started to come for the rest of the prisoners. So Gyani Rajinder Singh was commenting on how Harminder Singh Sandhu was very knowledgeable and he knew English like nobody's business. And he used those skills to help his fellow Sikhs out. And he also referred to as in the chakkiyan, in the jails, they had these little tutti and little taps of water, because these jails had been built from the British times. These taps didn't work. They were small little taps. And Harminder Singh Sandhu thought of an ingenious plan. Those tuttiyan were connected to each cell. So what they did, they used that little tutti as a telephone, and they would communicate their messages through that. The wardens wouldn't even let them utter anything loud. And as soon as they heard them recite any bani, they would swear at them and torture them mentally and physically. But those Singhs would use the tuttiyan to talk to each other in the cells, and they used to get their dukh sukh to each other through that. And at times, Gyani Rajinder Singh said that they also got other Singhs in the jail to recite or learn Japji Sahib off by heart through those little taps. They could hear each other's voices. So they did Santya through those taps as well in the jails. That was the conditions that the people were living in at that time. Satguru Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, 60 years after they left, Bala Rao and Rustam Rao, they were two Hindu kings. By the inspiration of the Sikh warder who used to recite Gurbani all day long, they saw
why do you recite Gurbani? And they were told, these two kings, Bala Rao and Rustam Rao, were told that if you recite Bani, Guru Sahib will save you, not just in this world, but in the rest of the world. All right, he said, will they save us here as well, in the jail? They said, yes, he will. Why don't you recite Bani? They started to recite 40 days. They started doing a 40-day part. And as they started reciting part, on the 40th day, Satguru Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj came on a horse. This is our history. Came on a horse and saved them and took them out the jail without anyone knowing or seeing anything. And those two Gursikhs, those two Raja became Gursikh, and they spent the last of their lives doing Prachar of Sikhi in Jinwara, which is not so far away from Harzur Sahib. That was 60 years of after Guru Gobind Singh Ji Maharaj left this world. So Guru Sahib Ji is always here, Hazar Nazar. Guru Granth Sahib Ji Maharaj is always here. The Singhs in the jails have that spirit even to this day. There's Singhs now in jails all over India. The organization, the Sikh prisoner welfare organization, and some of the Singhs who have come here today, they might talk to you. They might have a stall downstairs as well. They will be able to tell you more about them and what's going on at the moment. Sant Baljit Singh Ji, Dadu Sahib Wale have spent time in jail. They will tell you some of the experience of what is going on there. But what we're trying to say is keep them in mind. Let's not forget that the smallest type of thought for those Gursikhs at that moment, the smallest type of just consideration for them in our thoughts and the job Sahib that we've done will mean hundreds and thousands of those things. Just one more thing I want to explain to you. There's a Gursikh from Leicester who got married in India. He went back to India and got married from a Singh from here. And when they got married, their advertisement came in the papers in India. And when the advertisement came, the advert that they got married, that some Gursikh had come from UK and got married, after a couple of days, a letter arrived from a jail in southern India to that couple. And that letter was written by two Sikh prisoners in southern India somewhere who had been totally forgotten about. They had been in there since 84 and they'd been totally forgot about. This is just a few years ago. And in the letter it said that please have some, just think of us. That's all they said. They said, we don't expect you to do anything because we're the only two Kesatari Sikhs left in this jail. When we came here, there was about 20, 30 of us. But by the dwaiyan, the medicine, the drugs, by the conditions, that the things that they've put in the food and the quality of the food that they're given to the prisoners, the drugs that they've put in our foods, we're the only two remaining Kesatari. The rest of the Singhs have come, they're all drug addicts. And they've cut their case, they're posties, they've got diseases, no one cares about them and they've forgotten. Yet those people did Qurbaniya for the Panth. And they said, all we want is, we don't want you to come down here to look at us, all we want you to do is think of us. That's all they say, these two Gursikhs. And they've got that letter in their possession still to this day. There's something to think about what we need to do for those families and what we need to do in thought set. Just one more thing I want to explain to you guys. When you're in a prison, when you're in that kind of situation, the smallest type of freedom means a lot. There's a Gyani Sher Singh Ji from Maharaj who spent time in Ajmer jail also. And he used to be in the army, and he left the army, he left his job to come to fight for freedom. And he got caught. They got imprisoned. When they got left in Ajmer, in the jail, in Jodhpur jail, they were alongside people like the Ragi Singh from Jodhpuri, University Jodhpuri Sadhe, I've forgotten their name. They do Kirtan as well, really Sundar Singh Jodhpuri. And what happened is, Yani Sher Singh was such an amazing Gursikh and still around today. When the Singhs used to do Ishnan, that 2 kilo water, he would siphon off the left of water of the Singhs, the Ishnan Pani, and keep it together in little bowls and stuff. And in the jail, where there's is all desert land, where there's hardly any plants that can grow in such desert conditions, that Pyara Gursikh used that Ishnan water to put beautiful plants in the veranda, in the grounds of the prison wall. And everyone used to take the mix saying, how can this happen? How can you grow plants in such a desert area? What plants can grow here? Nothing can grow here. But that Gursikh used that water and grew some beautiful plants. And before you knew it, there was trees growing in that area. And under those trees, sometimes those Gursikhs would sit and get shade from the hot sun. That was the kind of paropkar that was going on in jail at that time. They're still around today, these kind of Gursikhs as well. There's time's run out, and I don't want to have taken 5 minutes extra anyway. Maafi mangda, 5 minutes zyada le gaya. But all we can do is to think. We've done this job, this is a great thing. What we've got to do on a personal level is start thinking about using that higher power, the higher legality that we all are under, that we all live by, and use that power to do some seva for these Singhs and their families in India. Inniya beintiyan parwan karniyan. Vaheguru ji ka khalsa,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।